Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయిబాబు సుంకర్. This is a video relating to the news of execution of Nimisha Priya, a Kerala nurse who was given death sentence in the country called as Yemen, Yemen. In my previous videos, I have done 2 videos on this subject. How she traveled from Kerala to Yemen, how she or he trapped the other person, and ultimately the way of killing him, the conviction, the last minute efforts by her mother to go back to Yemen to actually mediate for the blood money under sharia law. All these things you know very well. Anyway, in the last step of this video, I will tell the brief facts. Now, an organization in the name of Save Nimisha Priya International Action Council, Save Nimisha Priya International Action Council, they filed a writ petition before the Honorable Supreme Court of India with a request to give directions to the Union government to use their good offices, to use their diplomatic effort to stop the execution of Nimisha Priya, which was scheduled to be held on 16th July 2025. A petition was filed in the Supreme Court to stop the execution of Nimisha Priya. The matter came before Honorable Justice Sudhanshu Dhulia and Jaimala Bagchi, 2 judges bench of this Honorable Supreme Court of India. The case law you can refer is Save Nimisha Priya International Action Council versus Union of India. Writ petition civil number 36,542 by 2025. Ultimately, it was scheduled to be heard urgently on 10/7/2025. Actually, the Honorable Bench posted it to 14/7/2025, but the advocate requested the matter to be heard urgently because the execution is on 16/7 and 2 days' time may not be sufficient even for the government to react. Therefore, it was decided to take the matter immediately. Of course, it may be heard today or the day after. The petitioner is an organization that is called Save Nimisha Priya International Action Council. It is seeking directions by the Supreme Court to the Union Government of India, to secure the release of Nimisha Priya by using or through diplomatic channels. When the matter was heard by Justice Dhulia, when he asked as to what happened, the advocate in first person, he said, I am an Indian citizen from Kerala. It is as though Nimisha Priya is telling, I am an Indian citizen from Kerala, went to Yemen for employment as a nurse. Then local person started torturing me because I have started the institution, I have started the clinic in his name. He wanted to get married me, he wanted to ask me to give divorce to my husband Thomas, who is in Kerala. Likewise, ultimately, he was killed. He was killed by giving sedatives in the food and ultimately killed him. Right, the matter was posted to 17th, but as I told you, the advocate Basant, I requested the urgent listing of the case within a day or 2. Because if it is posted on 14/7, since the execution was on 16/7, they do not have enough time for the government to react. Bench thought over the matter and said, yes, okay, we will take up the matter. Send a copy, advance copy to the Attorney General to get instructions from the central government or to file his reply on behalf of the center.
Now coming to the facts of the case. Nimisha Priya was sentenced to death for the murder of Yemeni national. He is Talal Abdo Mahdi. This happened in India 2017. As already I told you, she is a woman, she is a nurse from Kerala state. సహజంగా మీ అందరికీ తెలిసి కేరళ నుంచి చాలామంది కేరళ కర్ణాటక తమిళనాడు నుంచి చాలామంది గల్ఫ్ కంట్రీస్ అరబ్ ఎమిరేట్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు. అలాగే యెమెన్కి కూడా వెళ్తుంటారు. ఆ యెమెన్కి షీ వెంట్ దేర్ యాజ్ అ నర్స్. షీ వాజ్ క్వాలిఫైడ్ నర్స్ అండ్ థామస్ హస్బెండ్ పేరు, ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు. బ్రహ్మాండంగా జరుగుతాం. అండ్ 2005 ఆల్సో షీ వెంట్ దేర్. ఆవిడకి ఒక రకమైన ఆశ పుట్టింది. షీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ క్లినిక్ ఇన్ యెమెన్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎ క్లినిక్ యూ మస్ట్ బి ఎ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్. బట్ యు ఆర్ నాట్, షీ ఈజ్ నాట్ ఎ డాక్టర్, షీ ఈజ్ జస్ట్ ఎ నర్స్. హస్బెండ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ డాక్టర్. మరి ఏం చేయాలి? అందుకని తలాల్ మెహదీ ఉన్నాడు కదా, తలాల్ అబ్దో మెహదీ, ఈజ్ అ డాక్టర్, నాన్ ప్రాక్టీసింగ్ డాక్టర్, లేకపోతే మామూలుగా ప్రాక్టీస్ లేని డాక్టర్. అతని పేరుతో హాస్పిటల్ పెట్టింది. ద క్లినిక్ డాక్టర్ తలాల్ అబ్దో మెహదీ. కానీ ఉంటాం ఈవిడ. అతను ఉండేవాడు, ఈ అమ్మాయి ఉండేది. ఈ అమ్మాయి వల్ల విపరీతమైనటువంటి ఏమంటారు ఫ్లోటింగ్ వచ్చేసింది హాస్పిటల్కి. దెన్ అతను కోపం వచ్చింది. ఆర్ హీ వాంటెడ్ టు గ్రాబ్. ఈ లోపల హస్బెండ్ అండ్ డాటర్ ఈ ఓణీల ఫంక్షన్ దే కేమ్ టు కేరళ స్టేట్. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ హరాసింగ్ హర్. ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళిందంటే యూ బీ మై సెకండ్ వైఫ్, ఆర్ నన్ను పెళ్లి చేసుకో అన్నాడు. తర్వాత నెలకింత కట్టమని చెప్పి డిమాండ్ చేశాడు. దాని మీద పైగా వాడు పాస్పోర్ట్, ఆమె పాస్పోర్ట్ తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. వీళ్ళే ఇచ్చారు, లేదా వీళ్ళే ఇచ్చి ఉంటారు. Ultimately, to get back the passport is a difficult thing. Therefore, she thought over the matter. She was good with him. మామూలుగా బాగానే ఉంటూ సో ఫుడ్ పాయిజన్ ఇంజక్షన్ పెట్టి, సరే నర్సు కదా ఇంజక్షన్ చేసి వాడు వచ్చాడు. బాడీ వాజ్ ట్రేస్. ద కేస్ వెంట్ ఫర్ ట్రయల్. 2017లో షీ వాజ్ గివెన్ ద సో కాల్డ్ డెత్ సెంటెన్స్. అయినా దెర్ ఇస్ అ రెమెడీ. ఆఫ్ కోర్స్ షీ కెన్ గో ఫర్ అపీల్. షీ వెంట్ ఫర్ అపీల్ ఆల్సో. At that time, government of India actually they interfered, appointed a lawyer for the appeal, but to her bad luck, the appeal was also dismissed in the year 2023. మధ్యలో ఇంకో కథ ఉంది దీనికి. బ్లడ్ మనీ, షరియత్ లాలో బ్లడ్ మనీ, షరియా లాలో బ్లడ్ మనీ అంటే ఏంటంటే ఈవెన్ దో ద పర్సన్ డైడ్, ఈవెన్ దో ద కోర్ట్ గివెన్ సెంటెన్స్, కన్విక్షన్ ఇచ్చినా సరే, if the family members are happy after taking some money, నిమిష ప్రియ వాళ్ళ తరఫు వాళ్ళు ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులకు వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే దెన్ షీ విల్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది gallows of the so-called death penalty. For that, mother requested the government of India to give a passport, to give visa to her to go to Yemen, but not allowed. And government stated that already they tried the appeal was also not allowed. So therefore, పంపడానికి లేదన్నారు. Now the situation has come where she is now on the death row. 16/7/2025. She has to go to the gallows unless something happens. So let us hope, ఏ మనిషి అయినా సరే బతకాలని మనం కోరుకుంటాం, చావాలని ఎవరు కోరుకోం. ఈవెన్ మర్డర్ కేసులో ముద్ద అయినా, డెత్ సెంటెన్స్ అయినా, let us hope the government will use the diplomatic channels to stop the execution. Otherwise, nobody can do it. With this, I am stopping here. Thank you very much.